hizi beef zenu, can you think on something that you can do for the society? Your beef yake zinaweza kuwa ni mzuri ndio, lakini kuna mtu yuko nje hana school fees, kuna mtu yuko nje ana nini? Wana chakula, kuna familia ambazo zinapata shida na wewe umetoka kwa hiyo society. What is the project that you're doing best to help the society than doing the beef of kuonesha watu uko na hii gari, umefanya hii? Kwanza kijana wa juzi mazi. Wewe kama unataka kutaja vitu uko nazo, jaribu tusaidie pia society. It is so important when we look at society in a different angle. There is a time you didn't have. Now this time you have it. Don't manake mafan wananunua bundles kwa follow na kupatia likes. They are not stupid. Just know that. Mimi Afande nimesema na mkicheza sana mimi Afande ndawatia mapino. Who cares? It is about society. Nataka muongelelee kuhusu project. Mimi leo Eric Omondi nimeenda mahali fulani nikainua vijana fulani talent, ama nimelipia mtu fulani school fees. People will bless you. KRG the same. Ringtone na Apoko umetuchosha na Runda. We are tired. I like Octopizo and Octopizo big up. This one is for free. Nilimwona interview yake alisema kuwa it is not good for show. People are suffering outside there. Let's make a difference as artists. Artists, we are the paint of the society. Sisi ndio kielelezo cha jamii. Kwa hivyo make sure, and I'm saying this, make sure, hold your mouth. Kama huna kitu ya kufanya na kutuambia, kaka. It's just for the show and for the society. Na mwana muambiwe Afande alisema. So, kwenye show tuko na wageni wetu ni wasanii, so usibanduke na usitoke. Kaa utulie, tusikie vijana wasanii, tuweke mahali kwa upeo fulani. Triple Genge Show.